Existe una paradoja que muchos descubren demasiado tarde. Cuanto más intentamos controlarlo todo, más pers resistirse la vida. Cuanto más nos preocupamos, anticipamos y calculamos cada detalle, más se complican las cosas interiormente. No es porque los problemas aumenten, sino porque la mente se agota queriendo dominar lo que por naturaleza escapa al control. La preocupación constante de la ilusión de vigilancia, cuando, en realidad crea una tensión permanente, que nubla la percepción y rigidiza las decisiones. Preocupar se convierte entonces en un modo de funcionamiento. Queremos protegernos, prepararnos para lo peor, evitar errors. Pero a fusa de anticipar, terminamos viviendo disfrazados del presente. La mente está siempre un paso adelante, raramente aquí. Y cuando ya no estamos verdaderamente presentes, perdimos esa capacidad sutil pero esencial de sentir lo que es justo para nosotros. Muchas elecciones ya no son guiadas por la intuición o la claridad, sino por el miedo a equivocarnos o a perder algo. Cuando una persona deja de preocuparse excesivamente, no es porque su vida se vuelve repentinamente perfecta, es porque cambia de postura interior. Deja de luchar contra la incertidumbre y comienza a componerse con ella. Este cambio es discreto pero profundo. En lugar de querer eliminar toda preocupación, aprende no dar más al timón. La preocupación puede estar ahí, pero ya no decide la dirección. Es importante comprender que preocuparse no es un defecto de carácter. A menudo es un hábito aprendido muy temprano en ciertos entornos. Permanecer atento, prever, desconfiar era una manera de mantener seguro. El problema surge cuando esta estrategia, útil en el pasado, continúa funcionando automáticamente en la edad adulta. La mente permanece en alerta incluso cuando el peligro ya no es real. Esta vigilancia excesiva impide la relajación necesaria para que las cosas se organicen naturalmente. Dejar de preocuparse no significa volverse indiferente o pasivo. Significa redefinir lo que meras realmente energimental. Cuando dejamos de alimentar permanentemente escenarios hipotéticos, algo se libera. La atención vuelve hacia lo que es concreto, hacia lo que depende realmente de nosotros. Y es a menudo en ese momento que las cosas comienzan a ponerse en su lugar no por magia, sino porque actuamos con más precisión. Muchos constatan entonces una mejora sutil pero tangible. Las decisiones se vuelven más simples, las relaciones menos cargadas, los errores menos dramáticos. No porque todo funciona perfectamente, sino porque dejamos de crisparnos sobre el resultado. Esta distensión interior permite una mejor adaptación. Escuchamos más, observamos mejor. Reaccionamos con menos precipitación y esta calidad de presencia cambia profundamente la manera en que la vida responde. Cuando la preocupación ya no ocupa todo el espacio, la confianza comienza a emerger. No una confianza ingenua, sino una confianza fundada en la experiencia, la de saber que podemos hacer frente incluso si todo no sale como está previsto. Esta certeza interior apacigua y es a menudo en este estado más cómodo que las cosas. Paradójicamente, comienzan a funcionar con más fluidez, como si la vida recuperara finalmente el espacio necesario para respirar. Lo que mantiene la preocupación no es tanto la realidad de las situaciones como la manera en que la mente se aferra a ellas. La mente preocupada funciona como un proyector apuntado permanentemente sobre lo que podría salir mal. Observa menos lo que es estable, lo que está en su lugar. A fusa de escrutar los riesgos termina confundiendo posibilidades con probabilidades. Todo se vuelve potencialmente amenazante, incluso lo que objetivamente no lo es. Esta hypervigilancia cansa y crea una impresión constante de urgencia interior. Muchas personas piensan que si dejan de preocuparse, perderán en eficacia o en seriedad como si la preocupación fuera el motor principal de la acción. En realidad, a menudo ocurre lo contrario. La mente distendida y más clara distingue lo esencial de lo accesorio. Cuando ya no estamos invadidos por escenarios ansiosos, la capacidad de jerarquizar vuelve naturalmente. Actuamos menos pero actuamos mejor. La energía ya no se dispersa en mil hipótesis, se concentra allí donde es realmente útil. Existe también una dimensión corporal en esta cuestión. La preocupación crónica no permanece en la cabeza, se inscribe en el cuerpo. Tensión muscular, respiración corta, fatiga persistente se convierten en compañeros silenciosos del cotidiano. Cuando una persona comienza a soltar interiormente, incluso levemente, el cuerpo lo siente inmediatamente. La respiración se profundiza, los gestos se hacen menos entrecortados, el ritmo general se ralentiza. Esta ralentización no es una pérdida de control, es un retorno a un funcionamiento más natural. El cuerpo guarda memoria de cada tensión, de cada alerta que nunca llegó a manifestarse. Con el tiempo, esta acumulación crea
En estado de activación crónica que se vuelve tan familiar que ya no se percibe como anormal. Los músculos permanecen contraídos, el sistema nervioso en estado de preparación constante, como si el peligro estuviera siempre a punto de presentarse. Esta tensión de fondo consume una cantidad considerable de energía, dejando a la persona en un estado de fatiga que ninguna cantidad de descanso para poder aliviar completamente. Cuando comenzamos a soltar esta tensión, el cuerpo responde con una especie de alivio profundo. Es como si cada célula hubiera estado esperando permiso para relajarse. La digestión mejora, el sueño se vuelve más reparador, los dolores inexplicables comienzan a desvanecerse. No es que estos síntomas fueran imaginarios, sino que eran la expresión física de un estado mental sostenido demasiado tiempo. Dejar de preocuparse también aceptar no resolver todo inmediatamente. La mente preocupada crea respuestas rápidas, garantias, certezas. Sin embargo, la vida funciona raramente así. Ciertas situaciones demandan tiempo, maduración, a veces incluso una fase de incertidumbre prolongada. Al dejar de luchar contra este ritmo, descubrimos que muchas cosas se clarifican por sí mismas. No porque les hayamos forzado, sino porque les hemos dejado el espacio necesario para evolucionar. Este cambio de postura modifica también la relación con el error. Cuando nos preocupamos excesivamente, cada error es vivido como una prueba de incompetencia o un peligro para el futuro. Al relajar esta presión, el error recupera su función natural. Se convierte en una información, un ajuste posible, no una condena. Esta tolerancia hacia la imperfección reduce considerablemente la ansiedad y fomenta una forma de aprendizaje más fluida. La cultura moderna a menudo glorifica la perfección y la eficiencia inmediata. Cada error se registra, se analiza, se convierte en evidencia de un déficit personal. Esta presión constante para no fallar nunca crea un miedo paralizante que, irónicamente, aumenta la probabilidad de cometer errors. Cuando estamos crispados por el temor de equivocarnos, nuestras acciones se vuelven rígidas, menos creativas, menos adaptadas a las circunstancias reales. Progresivamente, otra experiencia se vuelve posible, la de confiar en el proceso. No una confianza ciega, sino una confianza fundada en la observación. Notamos que a pesar de las dudas pasadas, muchas situaciones se han finalmente resuelto. A veces de otra manera que lo previsto, pero no necesariamente peor. Esta toma de conciencia debilita el refugio de preocuparse por adelantado. Instala la idea de que es posible avanzar sin levar el peso de anticiparlo todo. Otro aspecto fundamental aparece cuando observamos de cerca la preocupación crónica. A menudo de la impresión de proteger cuando en realidad isla. Al preocuparnos constantemente, nos replegamos interiormente, anticipamos reacciones, nos preparamos para escenarios que no existen. Esta anticipación permanente crea una distancia con lo real. Ya no estamos plenamente en contacto con lo que sucede, sino con lo que tememos. Y esta distancia termina empobreciendo la experiencia de la vida. Cuando una persona comienza a soltar este hábito, incluso de forma imperfecta, redescubre una cualidad olvidada, la espontaneidad. Actuar sin analizarlo todo, responder sin sobreinterpretar, escuchar sin preparar mentalmente la continuación. Esta espontaneidad no es inconsciencia, es una presencia más fina. Permite ajustes naturales que la mente preocupada impide. Muchas situaciones relacionales se distienden simplemente porque dejamos de entrar en ellas con una tensión previa. La espontaneidad no significa actuar sin reflexión, sino actuar desde un lugar de claridad interior en lugar de desde el miedo. Es la diferencia entre responder y reaccionar. La reacción está impulsada por la tensión, por la necesidad de protegerse de controlar. La respuesta surge de un espacio más tranquilo, más conectado con el momento presente. Esta cualidad de acción es infinitamente más efectiva porque está adaptada a lo que realmente sucede, no a lo que tememos que suceda. Se vuelve entonces más fácil distinguir lo que depende realmente de nosotros de lo que escapa de tu control. Esta distinción, simple en apariencia, transforma profundamente la manera de vivir. Cuando dejamos de hacernos cargo de lo que no depende de nosotros, una energía considerable se libera. Podemos finalmente invertir esta energía en acciones concretas, elecciones alineadas, gestos útiles. La preocupación pierde entonces su papel central porque ya no tiene terreno que ocupar. Esta relación interior modifica también la relación con el tiempo. La mente preocupada vive en la urgencia o en la espera. Acelera o frena, raramente se instala, al dejar de preocuparse el tiempo se vuelve de nuevo un aliado, aceptamos más las etapas, los plazos, los ritmos naturales. Esta aceptación no es una resignación, es una inteligencia de lo viviente, permite rest. Los procesos en lugar de constreñirlos. El tiempo cuando estamos preocupados se convierte en un enemigo.
Nunca hay suficient o hay demasiado y la espera se vuelve insoportable. Esta relación conflictiva con el tiempo crea una presión adicional que contamina cada momento. Siempre estamos corriendo hacia el siguiente paso o temiendo que llegue demasiado pronto. Esta agitación impide aprovechar plenamente el presente, que es el único momento en el que realmente vivimos. Muchos descubren también que su intuición se vuelve más accesible. Cuando el ruido mental disminuye, las señales internas se hacen más claras. Sensations corporales impresiones sutiles impulso espontáneo recuperan su lugar. La mente preocupada los agaba por exceso de análisis. Al apaciguarse deja emerger una forma de sabiduría práctica menos espectacular pero a menudo más justa que los razonamientos ansiosos. Progressivamente, dejar de preocuparse deja de ser un esfuerzo consciente, se convierte en una nueva manera de habitar las situaciones. La preocupación puede no aparecer pero ya no invade. Es reconocida, observada y luego dejada de lado. Esta relación más flexible con la preocupación permite una estabilidad interior nueva, y es a menudo a partir de esta estabilidad que la vida comienza a responder diferentemente. No porque ha cambiado, sino porque nuestra manera de abordarla se ha transformado. A medida que esta distensión interior se instala, otra transformación se vuelve perceptible. La relación con los demás cambia sutilmente. Cuando nos preocupamos menos, esperamos menos, proyectamos menos, interpretamos menos cada palabra o cada silencio. Esta disminución de las expectativas implícitas alivia las relaciones. Muchas tensions nacen no de lo que se dice o se hace, sino de lo que esperamos sin expresarlo. Al relajar esta presión interior, los intercambios se vuelven más sanos, más fluidos, menos cargados de pistas invisibles. Aparece entonces más claramente que la preocupación excesiva estaba a menudo ligada a un miedo de perder. Perder el amor, el reconocimiento, la seguridad, el control. Este miedo impide vigilar, anticipar, rigidizarse. Cuando dejamos progresivamente de preocuparnos, aceptamos una parte de incertidumbre inherente a toda relación humana. Esta aceptación no es cómoda al principio, pero es profundamente liberadora. Permite entrar en vínculos sin crisparnos, sin buscar garantizar lo que no puede serlo. Este miedo y la pérdida es quizás uno de los motores más poderosos de la preocupación crónica. Cada relación, cada situación, cada posición se convierte en algo que podría arrebatarnos. Vivimos entonces en un estado de defensa permanente, intentando proteger lo que tenemos, anticipar lo que podría amenazarlo. Esta postura defensiva es agitadora y, paradójicamente, puede alejar aquello que más tememos perder. Las personas sienten esta tensión, esta necesidad de control, y a menudo responden distanciándose. Este cambio de postura tiene también un impacto directo en la manera de comunicar. La palabra se vuelve más pesada, menos defensiva. Explicamos menos, nos justificamos menos, argumentamos menos para protegernos no porque nos desinteresemos, sino porque nos sentimos más estables interiormente. Esta estabilidad vuelve inútil una gran parte de las estrategias de control relacional que utilizamos antes sin siquiera darnos cuenta. Cuando nos preocupamos menos, se vuelve también más fácil acoger las regiones de los demás sin vivirlas como ataques personales. Un desacuerdo ya no es inmediatamente interpretado como un rechazo. Una distancia ya no es sistemáticamente vivida como un abandono. Esta capacidad de relativizar reposa sobre una base interior más sólida. Ya no necesitamos que todo salga perfectamente para sentirnos seguros. Esta seguridad ya no depende exclusivamente del exterior. Esta relación permite también reconocer medir las relaciones que funcionan realmente. Cuando ya no estamos en la hipervigilancia, se vuelve evidente ver quien está presente de manera constante y quien no lo está. Ya no forzamos los vínculos, los observamos. Esta observación camada aporta una gran claridad y evita encarnizarse ali donde no hay reciprocidad, y permite invertir nuestra energía ali donde es naturalmente acogida. Las relaciones humanas tienen su propio ritmo, su propia alquimia. Algunas se desarrollan naturalmente, otras requieren esfuerzo constante sin nunca alcanzar una verdadera profundidad. La mente preocupada tiende a aferrarse a todas las relaciones por igual, temiendo perder cualquier conexión. Al relajarnos, desarrollamos un discernimiento más fino sobre donde vale la pena invertir nuestra energía emocional. Progresivamente, dejar de preocupar se convierte en una forma de respeto hacia uno mismo. Respetar nuestros límites emocionales, respetar nuestro ritmo, respetar nuestra necesidad de simplicidad. Este respeto no se manifiesta en decisiones radicales sino por una serie de pequeños ajustes. Es coherence, y estos ajustes, puestos unos tras otros, cambian profundamente la calidad de vida. No porque las dificultades desaparezcan, sino porque ya no ocupan todo el espacio. Al dejar de preocuparnos excesivamente, muchos descubren una relación diferente consigo mismos. Anteriormente, la preocupación servía a menudo de brújula interior.
dictaboloque debia hasers evitar so controllers. Cuando esta brújula appeared su autoridad una pregunta más essential appears, que necesito realmente en esta situación, y esta pregunta marca un desplazamiento mayor. Pasamos de una lógica de reacción a una lógica de escucha interior. Este desplazamiento modifica la manera de tomar decisions. En lugar de elegir bajo presión, por miedo a arrepentirnos o equivocarnos, aprendimos a dejar que las cosas se depositen. Ciertas decisions demandan menos esfuerzo de lo que creemos. Si vuelven casi evidentes cuando la agitación mental disminuye. No es que las elecciones se vuelven más fáciles, es que el ruido que impedia escucharlas se apacigua. La claridad no viene del análisis excesivo, sino de la calma recuperada. Si vuelve también más simple reconocer nuestros límites sin vivirlos como un fracaso. La preocupación empujaba a menudo a sobrepasar nuestras capacidades, a decir que si por temor a decepcionar, a cargarse inútilmente, al preocuparnos menos, aceptamos más naturalmente no levarlo todo. Esta aceptación libera una energía considerable. Permite inverters alidantines sentido en lugar de dispersarse para mantener una imagen o responder a expectativas imaginadas. La noción de límites es fundamental para una vida equilibrada. La mente preocupada tiende a ver los límites como debilidades como pruebas de insuficiencia. En realidad, conocer y respetar nuestros límites es un signo de madurez y sabiduría. Nos permite funcionar de manera sostenible sin quemarnos sin acumular resentimiento. Los límites no son muros que nos encierran, sino estructuras que nos permiten funcionar de manera óptima. Este cambio interior tiene también un efecto sobre la manera de atravesar los periodos de incertidumbre. Cuando nos preocupamos constantemente, la incertidumbre era vivida como un vacío insoportable que había que llenar a toda costa. Al relajar este habito, la incertidumbre se convierte en un espacio de transición. Un momento donde todo no está en claro, pero donde nada está necesariamente amenazado. Esta capacidad de permanecer en el entredos sin precipitarse es uno de los signos de una madurez emocional creciente. Muchos constatan también una medida de su relación con el placer. La mente preocupada tiene tendencia a anticipar la continuación, incluso en los momentos agradables. Al dejar de preocuparnos, nos volvimos más disponibles para lo que está ahí. Las experiencias simples recuperan sabor. Los instants de calma ya no son inmediatamente invadidos por la cuestión de lo que habrá que hacer después. Esta presencia acrecentada nutr un sentimiento de satisfacción más estable, menos dependiente de las circunstancias. El placer cuando estamos preocupados está siempre teñido de ansiedad. Incluso cuando disfrutamos de algo, una parte de nuestra mente está calculando cuánto durará, qué precio pagaremos después, qué podría salir mal. Esta imposibilidad de entregarnos plenamente al momento agradable nos roba gran parte de la alegría que la vida ofrece. Es como comer un delicioso plato mientras nos preocupamos constantemente por la cuenta. Progresivamente, dejar de preocuparse deja de ser un objetivo en sí. Se convierte en una consecuencia natural de una relación más apaciguada con la realidad. Comprendimos que la preocupación nunca ha sido una garantía de seguridad, sino una tentativa torpe de tranquilizarnos. Al dejarla perder su lugar central, descubrimos otra forma de solidez interior, una solidez discreta pero suficiente para avanzar sin levar el peso de anticiparlo todo. En este estadio, una toma de conciencia más sutil appears. Preocuparse constantemente era también una manera de permanecer mentalmente ocupado. La preocupación llenaba el espacio interior impidiendo a veces entrar en contacto con preguntas más profundas. Cuando este ruido disminuye, ciertas interrogaciones emergen naturalmente. Que está evitando al preocuparme sin cesar, que pasaría si dejara un poco más de lugar al silencio. Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas. Abren un espacio de reflexión más auténtica. Este silencio interior al principio puede ser desestabilizante. La mente preocupada se había vuelto familiar, casi tranquilizadora en su presencia constante. Sin ella una forma de vacío puede aparecer, pero este vacío no es una carencia, es un espacio disponible. Es a menudo en este espacio que surgen intuiciones más justas, deseos largo tiempo dejados de lado, necesidades ignoradas. La detención progresiva de la preocupación permite escuchar lo que estaba cubierto por el ruido mental. Si vuelve entonces posible distinguir. Ar lo que corresponde a una verdadera responsabilidad de lo que no era más que un peso autoimpuesto. Muchas personas se sienten responsables de todo, de las emociones de los demás, del desarrollo de los acontecimientos, del éxito colectivo. Al dejar de preocuparse esta confusión se aclara. Comprendimos que cuidar no significa cargar en lugar de. Esta distinción alivia profundamente y restables fronteras emocionales más sanas.
Esta relación transforma también la manera de reaccionar frente a lo imprevisto. Cuando la preocupación dominaba, cada imprevisto era vivido como una amenaza o un fracaso del control. Al preocuparnos menos, lo imprevisto se convierte en un dado entre otros. Puede perturbar pero ya no desorganiza todo el equilibrio interior. Esta flexibilidad permite ajustes más rápidos, más creativos, a menudo más eficaces que las estrategias rígidas surgidas del miedo. Con el tiempo una confianza más orgánica se desarrolla. No reposa sobre la certeza de que todo irá bien, sino sobre la experiencia repetida de la capacidad de hacer frente. Esta confianza se construye a través de pequeñas travejas exitosas, situaciones gestionadas sin anticipar excesivamente, dificultades abordadas con más presencia que atención. Cada experiencia refusa la idea de que podemos avanzar sin crisparnos. Esta nueva relación con la preocupación no suprime los desafíos de la vida, modifica la manera de habitarlos. En lugar de luchar interiormente antes incluso de que las cosas ocurran, aprendimos a responder cuando es necesario. Esta economía de energía cambia profundamente la calidad de la existencia. Vuelve los esfuerzos más justos, los descansos más reparadores, y abre la vía una fluidez que, sin ser perfecta, permite que las cosas funcionen más naturalmente. Cuando esta manera más flexible de abordar la vida se instala, una cosa se vuelve progresivamente evidente. Mucho de lo que percibe no estaba realmente impedido por las circunstancias, sino por la tensión interior con la que lo enfrentábamos. La preocupación crea una forma de resistencia invisible. Al crisparnos sobre el resultado, rigidizábamos también nuestros propios movimientos. Cuando esta crispación disminuye, las situaciones no se vuelven forzosamente más simples, pero se vuelven más manageables. Observamos entonces un cambio en la manera de entrar en acción. La mente preocupada tenía tendencia a esperar el momento perfecto, la garantia suficiente, la buena señal. Al dejar de preocuparnos, la acción se vuelve más fluida, más ajustada a lo real. Actuamos con lo que está disponible aquí y ahora en lugar de esperar que todo esté alineado. Esta capacidad de avanzar sin certeza total es a menudo lo que permite que las cosas comiencen a desbloquearse. Esta relación interior modifica también la relación con el fracaso. Anteriormente, el fracaso era anticipado, temido, a veces incluso vivido antes de haber tenido lugar. Cuando nos preocupamos menos, el fracaso recupera una dimensión más realista. Se convierte en una posibilidad entre otras, no en una fatalidad omnipresente. Y esta perspectiva cambia la relación con el riesgo. Nos atrevimos más, no por bravuconería, sino porque sabemos que podremos ajustarnos en el camino. Muchos notan también que esas relaciones profesionales o personales ganan en autenticidad. Al estar menos preocupados por la imagen, el desempeño o la anticipación de las regiones nos mostramos más tal como somos. Esta autenticidad crea intercambios más verdaderos. Reduce los malentendidos y los jugos de roles. Los demás sienten esta distensión y a menudo responden de manera similar, lo que instala un clima más cooperativo. Se vuelve también más fácil reconocer cuando algo no funciona. La preocupación empujaba a veces a encarnizarse, a forzar e insistir por miedo a perder. Al preocuparnos menos, aceptamos más rápidamente registrar o renunciar no por desaliento, sino por lucidez. Esta capacidad de soltar lo que no toma forma libera espacio para lo que puede emerger de otra manera. Progresivamente, dejar de preocuparse transforma la relación con el movimiento mismo de la vida. Comprendimos que no todo puede ser previsto pero que todo puede ser vivido. Esta comprensión apacigua permite pasar de una postura de defensa a una postura de acogida. Y es a menudo en esta postura menos tensa, menos exigente, que las cosas comienzan a funcionar con más naturalidad, porque dejamos finalmente de resistirlos interiormente. A este nivel del proceso, una comprensión más madura se estables. Preocuparse menos no significa que dejemos de ocuparnos de las cosas importantes, sino que dejamos de confundir preocupación con agitación. La preocupación puede ser atenta, mesurada, orientada hacia la acción justa. La agitación, ella dispersa, cansa y termina por distribuir toda prioridad. Al aprender a hacer la diferencia, la mente recupera una forma de eficacia tranquila que no tiene nada que ver con la presión interior. Notamos entonces que much. As preocupaciones repetitivas no eran problemas reales, sino tentativas de la mente para tranquilizarse. Al anticipar sin cesar teníamos la impresión de permanecer a los mandos. Cuando esta ilusión de control se relaja otra forma de estabilidad aparece. No reposa sobre el dominio sino sobre la adaptabilidad. Nos sentimos capaces de responder en lugar de prever. Esta capacidad cambia profundamente la relación con los acontecimientos. Este cambio se refleja también en la manera de gestionar la incertidumbre cotidiana.
Las zonas borrosas no desencadenan inmediatamente una tensión interna. Son reconocidas como formando parte del movimiento normal de la vida. Esta aceptación no es una abdicación, es una inteligencia emocional. Permite permanecer abiertos sin crisparnos, vigilantes sin agitarnos. La mente deja de querer cerrar todas las salidas y acepta que ciertas respuestas ligan en el camino. En esta continuidad, muchos observan una relación diferente con sus pensamientos. Anteriormente, cada pensamiento inquietante parecía exigir una respuesta inmediata. Ahora estos pensamientos pueden ser vistos por lo que son, producciones mentales no ordens. Esta toma de distancia reduce considerablemente su poder, y no buscamos eliminarlos sino no obedecerlos más automáticamente. Esta libertad interior devuelve espacio a la claridad. Esta relación progresiva modifica también la manera de habitar los momentos de espera. Espera una respuesta un resultado una evolución no se convierte en una fuente constante de tensión. La espera recupera una dimensión neutra a veces incluso fecunda. Permite la observación el ajuste la preparación calmada. Al dejar de proyectarnos sin cesar el después, reinvertimos el presente con más disponibilidad. Con el tiempo esta postura interior crea una relación más sana con la energía personal. La mente preocupada consumía mucho para situaciones que no existen. Al preocuparnos menos esta energía se vuelve disponible para lo real. Notar la creatividad, la intención, la calidad de los gestos. No es una aceleración de la vida, sino una mayor utilización de lo que está ahí. Y es a menudo esta economía interior la que permite que las cosas continúen poniéndose en su lugar más naturalmente. En este estadio, muchos toman conciencia de un cambio discreto pero determinante. La mente no está constantemente vuelta hacia lo que podría salir mal. Comienza a notar lo que funciona no de manera ingenua y optimista toda costa, sino con una lucidez nueva. Esta capacidad de ver lo que sostiene, lo que se mantiene, lo que avanza incluso lentamente, reequilibra profundamente la percepción de la realidad. Ya no negamos las dificultades, pero ya no monopolizan toda la atención. Este desplazamiento de la atención tiene un efecto directo sobre la confianza interior. No una confianza espectacular, sino una confianza de fondo, la que se construye cuando observamos que a pesar de las preocupaciones pasadas, muchas cosas han encontrado su camino. A veces de manera diferente a lo que estaba imaginado, pero no forzosamente menos justa. Esta observación debilita poco a poco el refugio de preocuparse por adelantado. Instala la idea de que no todo necesita ser controlado para ser atravesado. Si vuelve entonces más natural ralentizar sin culpabilizar. La mente preocupada asociaba a menudo la ralentización con un riesgo, con una pérdida de tiempo o de eficacia. Al preocuparnos menos, comprendimos que ralentizar permite a veces ajustar mejor. Esta ralentización de exceso a matices que la precipitación borra. Vuelve posible una escucha más fina de uno mismo y de las situaciones, lo que evita muchos errores surgidos de la prisa o de la presión. En esta continuidad, la relación con el desempeño evoluciona también. Hacer lo mejor posible no significa empujarse más allá de sus límites, sino respetar un equilibrio duradero. La preocupación empujaba a exigir siempre más por miedo a no estar a la altura. Al dejarla perder su lugar central, actuamos con más justeza. El esfuerzo se vuelve proporcionado, adaptado, sostenible. Esta manera de actuar crea resultados más estables y menos costosos emocionalmente. Muchos observan también un cambio en su relación con los imprevistos relacionales. Una reacción inesperada, un silencio, un descuido no desencadena automáticamente una espiral de pensamiento. La mente acepta más fácilmente no interpretarlo todo inmediatamente. Esta retención interior evita muchos malentendidos. Permite dejar que las situaciones se clarifiquen antes de reaccionar, lo que mejora considerablemente la calidad de los intercambios. Y progresivamente, dejar de preocuparse deja de ser percibido como un esfuerzo personal. Se convierte en una consecuencia lógica de una manera más ajustada de habitar la vida. Y no buscamos eliminar la preocupación sino no dar más un lugar desproporcionado. Esta relación más equilibrada con los propios pensamientos crea un espacio interior donde las cosas pueden continuar desplegándose, no sin obstáculos pero con una fluidez nueva hecha posible por el simple hecho de no luchar más contra cada incertidumbre. La transformación que ocurre cuando soltamos la necesidad de controlarlo todo no es un acontecimiento único, sino un proceso gradual que se profundiza con el tiempo. Cada pequeña experiencia de soltar, cada momento en que elegimos no alimentar la preocupación, contribuye a crear un nuevo patrón de respuesta. Este nuevo patrón no se impone por la fuerza de voluntad,
sino que emerge naturalmente cuando comprendimos visceralmente que la preocupación excesiva no nos protege, sino que nos limita. Uno de los aspectos más liberadores de este proceso es descubrir que la mayoría de las cosas por las que nos preocupamos nunca llegan a ocurrir. Y las que sí ocurrieron, a menudo las manejamos mejor de lo que habríamos imaginado en nuestros escenarios ansiosos. Esta constatación repetida va erosionando gradualmente la credibilidad que otorgamos a nuestros pensamientos preocupantes. No es que los ignoramos, sino que dejamos de tratarlos como profecias que debemos prevenir. El cupo en este proceso se convierte en un aliado invaluable. Tiene una sabiduría que la mente ansiosa a menudo pasa por alto. Cuando aprendimos a escuchar sus señales, sin dramatizarlas ni ignorarlas, descubrimos una fuente de información increíblemente precisa sobre lo que realmente necesitamos. La tensión en los hombros, el nudo en el estómago, la respiración superficial, todos estos son mensajes que el cupo nos envía no para alarmarnos, sino para guiarnos hacia un mayor equilibrio. Al cultivar una relación más consciente con las sensaciones corporales, desarrollamos una capacidad de autorregulación más refinada. No necesitamos que la mente resuelva todo mediante el análisis. El cupo sabe cómo relajarse cuando le damos permiso, cómo recuperarse cuando le damos espacio, cómo encontrar su ritmo natural cuando dejamos de forzarlo, adaptarse a las exigencias incesantes de una mente preocupada. Esta integración mente-cupo es fundamental para sostener un estado de menor preocupación. No es suficiente con cambiar nuestros pensamientos si el cupo sigue viviendo en un estado de alerta crónica. De la misma manera, no podemos forzar al cupo a relajarse mientras la mente continúa generando escenarios amenazantes. La transformación real ocurre cuando ambos comienzan a trabajar juntos, cuando la cama mental permite la relajación física, y la relajación física apoya la claridad mental. Dejar de preocuparse no es un destino al que se lega, sino una práctica que se refina continuamente. Habrá momentos de retroceso, situaciones que reviven viejos patrones, circunstancias que parecen justificar la preocupación intensa. Estos momentos no son fracasos, sino oportunidades para profundizar la comprensión. Cada vez que notamos que hemos caído en la preocupación excesiva y elegimos conscientemente volver a un estado más equilibrado, fortalecemos nuestra capacidad de hacerlo. La compasión hacia uno mismo es esencial en este proceso. La mente preocupada a menudo viene acompañada de una voz crítica interna que nos juzga por preocuparnos, creando así una capa adicional de tensión. Al cultivar una actitud de aceptación hacia nuestras tendencias ansiosas, sin alimentarlas pero sin combatirlas tampoco, creamos el espacio necesario para que se transformen naturalmente. Con el tiempo, lo que comienza como una lucha consciente contra la tendencia a preocupar se convierte en una preferencia natural por la paz interior. Ya no necesitamos convencernos de que está bien no preocuparnos, simplemente lo sabemos. Esta sabiduría no es intelectual sino experiencial, arraigada en incontables momentos en los que elegimos la confianza sobre el control, la presencia sobre la anticipación, la apertura sobre la defensa. Y entonces algo notable sucede. La vida que emerge cuando dejamos de aferrarnos a la con preocupación resulta ser más rica, más sorprendente, más satisfactoria de lo que podríamos haber planeado. No porque todo salga perfectamente, sino porque estamos finalmente presentes para experimentarla plenamente. Los desafíos siguen existiendo, pero ya no nos abruman porque no les añadimos el peso de nuestra resistencia ansiosa. Las relaciones se profundizan porque podemos estar verdaderamente presentes con los demás, sin estar constantemente calculando, anticipando o proyectándonos. El trabajo se vuelve más satisfactorio porque podemos concentrarnos en lo que estamos haciendo en lugar de preocuparnos por todos los posibles resultados. Los placeres simples se vuelven más placenteros porque podemos disfrutarlos sin la sombra de la preocupación por su final. Esta manera de vivir no nos hace ingenuos o irresponsables. Al contrario, nos vuelve más capaces de responder efectivamente a lo que la vida presenta, porque cuando no estamos consumidos por preocupaciones imaginarias, tenemos toda nuestra energía. Y claridad disponibles para los desafíos reales. Podemos ver las situaciones más claramente, responder más creativamente, adaptarnos más fluidamente. El regalo más grande de dejar de preocuparse excesivamente es el redescubrimiento del momento presente. Toda nuestra vida sucede ahora, en este momento, y sin embargo pasamos tanto tiempo en el pasado o el futuro que nos perdimos la única experiencia real que existe. Cuando la preocupación suelta su agar, el presente se revela en toda su riqueza, su textura, su potencial. En el presente no hay nada de que preocuparse, porque la preocupación siempre es sobre algo que no está sucediendo ahora.
En el present solo hay loqueis, y loqueis casi siempre es más mangeable de lo que nuestros pensamientos ansiosos sugerian. Esta simple verdad cuando se vive directamente y no solo se comprende intelectualmente, tiene el poder de transformar completamente nuestra experiencia de estar vivos. La paradoja final es esta. Cuando dejamos de intentar controlar todo, cuando soltamos la necesidad de garantizar resultados específicos, cuando confiamos en nuestra capacidad de manejar lo que venga, las cosas a menudo fluyen más suavemente. No porque hayamos ganado algún poder mágico sobre las circunstancias, sino porque hemos dejado de interponernos en el camino con nuestra ansiedad y resistencia. Y así el círculo se completa. Descubrimos que la seguridad que buscábamos a través de la preocupación constante estaba ali todo el tiempo, no en el control externo, sino en nuestra propia capacidad de estar presentes, de responder, de adaptarnos, de continuar. Esta seguridad interior, construida no sobre garantías sino sobre confianza en nosotros mismos, es lo único que realmente nos pertenece, lo único que nadie